اهلا بكم مره تانية في كايرو دار. النهارده بنستكمل رحلتنا مع الماثماتيك، لكن النهارده الجزء بتاعنا هيتكلم على الكالكولس والديفرنشابيلتي. Differentiability is the first lesson in the second chapter or chapter 2. As we studied before, to discuss the differentiability of the function, we have to be sure that this function has a limit as the first lesson that we had, continuous as the second lesson that we had in the first chapter. Then, now, if we are sure about the 2 points that we contained or talking about the limit and the continuity, we can move to discuss the differentiability. That means, if the function is not continuous, it can't be differentiable or it's not differentiable. طيب تعالوا ناخد definition كده صغير. definition. لو أنا عندي y equals f of x, function y f of x is differentiable at the point x, x equals a، يعني differentiable عند ال a which belongs to the domain of the function if and only if dy over dx at x equals a exist. يبقى الفانكشن امتى بنقول عليها differentiable عند بوينت معينه؟ لو قدرنا نجيب الديريفيتيف بتاع الفانكشن عند البوينت دي. طيب نخلي بالنا limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a over h ده exist. هو ده نخلي بالنا منه جدا، الفورم اللي احنا هنشتغل عليها limit f of a plus h minus f of a over h لما h tends to 0. ده اللي احنا خدناه في سنه ثانيه ثانوي، اللي هو كان الفاندامنتال ثيوري اوف ديريفاتيف، اللي هو كنا بنقول عليه ايوه rate of change. هو rate of change ده هو الفاندامنتال ثيوري اوف ديريفاتيف. طيب عندي شويه ريمارك. Number 1, if f of x equals f1 of x when x smaller than a, f2 of x when x greater than or equal a, then to discuss the differentiability of f of x at x equals a, we find what? If we are going to discuss the differentiability about this function, which is f of x, which has a definition when x is smaller than a and another definition when x greater than a or equal a. طيب then to discuss the differentiability of this function at this point at x equal a, we find what? We find that أنا عندي حاجة اسمها f of a
نيجاتيف. ده كان الليفت ديفينيشن. لو عملت كده خلي بالنا اف داش اوف اي نيجاتيف معناها الليفت هاند ديريفاتيف لازم تكون exist، اللي هو هيبقى شكلها limit when h tends لزيرو f1a plus h minus f of a over h. Don't forget that we are from the left, so this is the left. دي أول حاجة. طيب تاني حاجة، لو أنا عندي أقدر أقول إن هي الرايت اللي هي f dash of a positive برضو exist بنفس السيستم اللي هو limit نفس الفراكشن f2 اللي هي الفانكشن الثانية أو الديفينيشن الثاني a plus h minus f of a over h when h tends للزيرو البوزيتيف. معنى كده ان انا اقدر اقول ان f of x is differentiable if and only if the right derivative equals left derivative equal right derivative at the point اللي احنا بنعمل عليها الدسكشن بتاعنا. طيب لو هما مش equal يبقى بنقول ان هي not differentiable. يبقى عندي دلوقتي الرايت ديريفاتيف equals الليفت ديريفاتيف يبقى على طول الفانكشن مالها differentiable at x equals a. طيب لو الديريفاتيف ده not equal الديريفاتيف دون يبقى بنقول ان الفانكشن not differentiable. طيب لو الديريفاتيف او الفانكشن if the function f of x is defined at closed interval a و b يبقى انا هنا محتاج اجيب الاف داش الاي بوزيتيف بس only. دي اول حاجه. تاني حاجه محتاج اجيب الاف داش of b from the left بس اللي هي only left derivative of b at of f at b. طيب في ريمارك مهمه جدا اللي احنا قلناها في الاول الا وهي ان انا لما يكون عندي y equal f of x this is a function if it is differentiable at x equal a يبقى على طول this function must be continuous at the same point. معنى كده اللي احنا بنقوله ان عشان تكون الفانكشن continuous لازم تكون ليها limit. طالما ليها limit تبقى continuous. لو هي continuous اقدر اروح اجيب او اعمل discussion للديفرنشابيلتي ولا موجود عند نفس البوينت ولا لا. طيب لو هي differentiable تبقى continuous. طب if the function is continuous differentiable لا لازم نعمل هنا discussion about the البوينت اللي بيسالني عليها لان هي ممكن تبقى differentiable عند بوينت وكونتينوس عند نفس عند بوينت ثانيه خالص. يعني مثلا continuous at x equal 3
وهو بيسالني على differentiable at x equal 2، ما اقدرش استخدم الكونتينيوتي عند بوينت غير البوينت اللي بيسالني على الديفرنشابيلتي بتاعتها. تعالوا ناخد اول اكزامبل كده. example number 1. discuss the continuity and the differentiability of the function f of x equals x squared plus x when x greater than or equal 1, 3x minus 1 when x smaller than 1 at x equals 1. So the question is discuss the continuity and differentiability of this function at x equals 1. This is our solution. First we have to find if this function continuous ولا لا. ماشي، هجيب f of 1 positive اللي هي limit x tends to 1 from the right اللي هي x squared plus x. It will be 1 power 2 plus 1 equals 2. f of 1 from the left, it will be limit when x tends to 1 from the left, 3x minus 1, it will be 3 times 1 minus 1, it will be also 2. So the left limit equal the right limit, so we have to write that if 1 بالpositive equals if 1 بالنيجاتيف يبقى limit exists. طيب الفانكشن defined هتقولي f of 1 يبقى equals 1 power 2 plus 1 equals 2 also equals the limit يبقى therefore f of x continuous at x equals 1. يبقى firstly we know that now f of x is continuous at x equals 1. ده أول حاجة. طيب let's discuss the differentiability. دلوقتي نقدر نعمل discussion للديفرنشابيلتي اللي هي continuous. طب افرض ان احنا واحنا بنحل ما لقيناهاش differentiable طالما هي مش سوري ما لقيناهاش continuous. لو ما لقيناهاش continuous يبقى على طول بقول ان هي ايه not differentiable. طب المسألة بتاعتنا دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول ان الليميت بتاع ال f of x exists at x tends to 1 and the f is defined at x equals 1 and the limit equals the definition of the function at x equals 1 equals 2, then the function f of x continuous at x equals 1. طيب discuss the differentiability. أول حاجة هجيب f dash from 1 from the left. هقول له كده limit h tends to 0 from the left. From the left when x tends حلو يبقى هجيب f of 1 plus h minus f of 1 over h. نركز بقى كده مع بعضينا. f of 1 plus h. تعالوا نفتكر بس الفانكشن كده مع بعضينا على جنب عشان ما ننساش. f of x كانت x square plus x وهنا كانت 3x minus 1. هنا x greater than 1 وهنا كانت ال x smaller than 1. نخلي بالنا. طب انا هنا smaller than 1 يعني from the left يبقى هقول له كده f of
1 plus h يبقى 3 1 plus h minus 1 minus f of 1 which is 2 over h. Put it in the simplest form, it will be 3 plus 3h minus 1 minus 2 over h. Now we have 3 minus 1, 2 minus 2 crossed out, so 3h over h, it will be 3. Then the derivative from the left equals 3. Let's try to find limit from the right. F dash of 1 from the right equals limit h tends to 0 from the right, f of 1 plus h minus f of 1 over h. نخلي بالنا بقى احنا هنعمل substitution فين. هتبقى دي limit h tends to 0. f of 1 plus h هتبقى 1 plus h power of 2 plus 1 plus h minus 2 over h. Let's make the extension. It will be 1 plus 2h plus h square plus 1 plus h minus 2 over h. It will be 1 plus 1, 2 crossed out with 2. We have now h square plus 3h over h. Take h common factor, يبقى عندي h plus 3 over h. Now we have h plus 3. Don't forget that h equals 0. It will be 0 over 3. This will be equal 3. That means ان انا عندي f of x is continuous at x equal 1. تاني حاجة ده كان الفيرست كونديشن. تاني حاجة طلع عندي ال f dash of 1 from the right equals f dash of 1 from the left equal 3. معنى كده اقول له يبقى therefore f of x is differentiable at x equals 1. طيب تاني، أول حاجة discuss the differentiability. ده مهم جدا. لما بيقول لي في الامتحان discuss the differentiability أنا ملزم إن أنا أستخدم الفاندامنتال ثيوري. نخلي بالنا يا أولادنا من الموضوع دوت. غير لما بيقول إن هي derivative، يعني في فرق بين إن هو يقول discuss the differentiability وإن هو يقول إن هي differentiable. discuss the differentiability يبقى لازم الأول أعمل تشيك على الكونتينيوتي. لقيتها continuous اكمل واعمل discuss the differentiability، ما لقيتهاش continuous يبقى ما اقدرش اجيب ال differentiability. تعالوا بسرعه ناخد example تاني سريع. عندي example number 2. انا عندي دلوقتي f of x equals x squared plus 1 over ax. هنا x smaller than or equal 1, x greater than 1 is continuous at x equal 1. هو قال لنا continuous. طب طالب ايه؟ find ال a و discuss the differentiability. اوكي. هو قايل ان هي continuous. f of x is continuous. معنى كده ان ال f of 1 من negative او from the left equal f of 1 بالpositive or from the right. معنى كده ان انا عندي 1 power 2 plus 1 equals a times 1. It will be 2 equals a
then we get the value of a. So the function now will be f of x equals x squared plus 1 and 2x when x is smaller than or equal 1 and x greater than 1. طيب, let's discuss the differentiability together. f of x equals x squared plus 1 2x, هنا كانت ال x smaller than or equal 1 and x greater than 1. جميل. limit h tends to 0 from the left, f of 1 plus h minus f of 1 over h. يبقى limit h tends to 0 negative, f of 1 plus h ده from the left يبقى 1 plus h power 2 plus 1 minus f of 1 which is 2 over h. Again, limit h tends to 0 from the left, 1 plus 2h plus h square plus 1 minus 2 over h. So we have 1 plus 1, 2 minus 2 equals 0. Take h common factor, it will be 2 plus h equals 2. Then the left limit equals 2. Let's try to get the right limit. Limit when h tends to 0 from the positive or plus, f of 1 plus h على طول بقى تبقى 2 times 1 plus h minus 2 over h. It will be 2 plus 2h minus 2 over h. Don't forget 2 with 2, and this is the limit. H tends to 0 from the right, so we have 2h over h. Now we have also 2. That means in f dash of 1 from the left equals f dash of 1 from the right. يبقى that means in the f of x is differentiable at x equals 1. يبقى احنا اللي خدناه في التو اكزامبلز دلوقتي او في الريماركس بتاعتنا حاجه مهمه جدا. الفانكشن لازم تبقى continuous at the same point we are going to discuss the differentiability on it. تاني حاجه, to discuss the differentiability use the fundamental theory to get the if the function is differentiable at this point or not, اللي هي f dash from a from left and f dash of a from the right. وبكده نكون انتهينا من الجزء الاولاني بتاع الديفرنشابيلتي. نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.